Su Spettacolo Mania, Hopper, Jack Penn e Zoe Blue, benvenuti. Allora, stiamo parlando di Sign of Love, dove voi interpretate due ragazzi che arrivano da due mondi completamente diversi, però si innamorano. Volevo sapere cos'è che lega Jane a Frankie e cos'è che lega Frankie a Jane. So in the film, you play two young people coming from two different environments, but they fall in love. So what is really attracted them to each other, and what is the main bond between them, despite these big differences? I think it's like an empathy that, was felt. I think for Jane, I think the minute she saw him, she saw something in his eyes that told her that he was strong, that he had and was continuing to overcome challenges that made him special, because I think pain builds character. And so because she's deaf, the first thing you usually hear or notice about someone is their voice, and of course their appearance. And I think because she's deaf, she is looking for more substance and looking in the eye of this boy, and learning something about his soul, I guess, for lack of a better word. And I think, sorry, I don't know if I answered the question. Beh, sicuramente c'è l'empatia. Jane, la prima volta che vede Frankie, vede in lui un qualcosa di speciale, vede in lui la forza di continuare a superare, di lottare per superare le avversità, per superare le sfide della vita. Lei è sorda e quando incontriamo delle persone la prima cosa che ci colpisce è la voce, oltre che l'aspetto fisico. Lei invece deve andare al di là di questo, e quindi lei guarda subito dritto dentro gli occhi di questo ragazzo e riesce a leggere dentro di lui, a leggere dentro quella che è la mia anima, la sua anima. Mi scuso se non trovo una parola migliore per descriverla, ma forse è proprio questo che li lega. Allora, invece a Hopper chiedo, questo è un film che non ha un lieto fine, almeno per la vostra storia e anche in generale, no? Ed è stato però presentato ad Alice nella città, quindi è un film anche per ragazzi. Pensate che sia importante che i vostri coetanei siano pronti anche ad affrontare, ecco, degli esiti inaspettati della vita anche attraverso i film? Cioè, è un film per ragazzi? So this film doesn't have a happy ending, especially for the love story between your two characters, but the film was presented at Alice nella Città Film Festival, that is a film festival for young audience. So do you think that the young audience really, I mean, this is a film for young people? I mean, do you think that young people can even learn from a film like that, that not always there is a happy ending, but it is worth doing what you do? So do you think it's a good movie for young people? Definitely, yeah. I think it shows, the strength of love and family, and like we were saying before, sacrifices are needed to be made to get to any kind of solution a lot of the time. And I think that's also a big thing that young people don't think of or know, that, you have to let some things go. And I don't mean just like the girl that you love or let your family go if they're kind of bringing you into a thing, but honestly, like, to let yourself go. Let yourself do what your heart is telling you to do. Whether it's like however cheesy that sounds, like, oh, do whatever, you can do whatever you want, but you've got to do something that your heart is pulling you to, or then there's no love in anything. Then you're just doing something. And he's not loving selling drugs, but he ends up loving Jane, and she leaves, but in a kind of a beautiful way. It's like she leaves, I have to sacrifice her to get to where I need to be, and she needs to sacrifice being with me to get to the college that she needs to be a doctor. And I think kids and young audiences will definitely be able to relate with it, because it's not so extreme as the movie. Everything that the movie portrays is not what a lot of people go through, but all these feelings and sacrifices and stuff that people make, everybody goes through those.
So yeah, I think it would be really great for young Beh audience. sì, penso che il film sia adattissimo e molto utile per il pubblico giovane, perché mostra appunto l'importanza e la forza dell'amore, l'importanza della famiglia e anche i sacrifici che è necessario fare per arrivare in qualche modo ad una soluzione. E quindi spesso i giovani poi non sanno abbastanza che a volte è necessario lasciare andare delle cose, non solo la ragazza amata come in questo caso, non solo lasciare andare la famiglia per fare qualcosa, ma anche lasciare andare un po' di se stessi in questo senso, come appunto il mio personaggio, cioè lascia andare, lascia da parte quello che sta facendo per veramente seguire un suo sogno. Sembra un po' smielato quello che voglio dire, ma ognuno di noi, diciamo, ha a cuore qualche cosa e a volte è bene lasciare andare, abbandonare quello che si fa. Per esempio il lavoro che lui fa, cioè vendere droga, sicuramente non è un lavoro che lui ama, e a un certo punto ha bisogno dell'incontro con lei, ha bisogno che lei se ne vada, per quanto triste. Lei andandosene fa un sacrificio, ma perché il sacrificio è necessario affinché lei diventi medico, e il fatto che lui se ne vada e la lasci andare gli permette poi a lui di cambiare strada, di cambiare mestiere e di fare alla fine quello che vuole. Quindi secondo me i ragazzi e i giovani si ritroveranno molto in questo film, naturalmente non negli aspetti più estremi o più violenti, ma i sentimenti, le sensazioni e le emozioni che ci sono in questo film secondo me saranno molto riconoscibili da tanti ragazzi, quindi assolutamente sì, un film da vedere. Grazie mille. Grazie. Grazie. Grazie.